就让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。Hey, welcome to another round of Practical Hakka on ICRT. Hello， 你好，大家好，我是 Alice 彭。Hello， 你好，大家好，我是 Josephine。我看 Alice， 你今天带一大堆书来，被你发现了。你还会去图书馆借书是不是？偶尔啊。那你看完了吗？要还了吗？还没，还在看就对了，没空看，对不对？没空看，看不完了，还是要还，才不会超过时间。这就是我们这个月的主题嘛，没空 ，no time， 怎么说？没闲。All right, and let's listen to a conversation about people going to the library to borrow books and maybe don't have enough time to read them. All right, let's hear it. 你去圖書館還書嘞嘛？合盲看睇，也博嘅無限。我睇日看咯，冇超過還書時間呢。好，就是圖書館的書沒空來看了，對不對？是啊。Let's break it down one by one, line by line. The first line, 你去圖書館還書了沒？ Have you returned your books to the library? 去圖書館。去圖書館。還書嘞嘛？還書嘞嘛？OK， 還書就是還書的意思嗎？對啊。OK， 還書。還書 that means to return your books. 還書 is 書 that's book. And 圖書館叫做圖書館。圖書館 OK, that is a library. The next line is 還沒看完，最近沒空 I haven't finished reading them because I don't have time lately. 合盲看睇。合盲看睇。也博嘅無限。也博嘅無限。也博嘅就是這一陣子這樣子。對，最近也博嘅。OK， 那最後就說要趕快看哦，別超過還書時間 because there's always overdue dates for library books. So hurry up and read them and return them on time, basically, right? 我卡夾看哦。我卡夾看哦。莫超過。莫超過。還書時間嘞。還書時間嘞，這個還書剛剛教過了，還書的時間時間。莫超過。不要超過，是不是？對啊。OK, don't pass the return date, basically. 還書時間，然後要快的話就是 gap 嘛，對不對？All right, very good. There are some new phrases we taught you this edition, so let's review them, such as a library, 圖書館。圖書館。圖書館 and then 最近 recently 也博嘅。也博嘅 OK, 然後記得要還書 return your books. 還書。還書 Let's listen to the conversation again. 你去圖書館還書嘞嘛？合盲看睇，也博嘅無限。我睇日看咯，冇超過還書時間呢。All right, and again, this whole month is about not having enough time. 沒空。無限。無限 That is today's Practical Hakka. 什麼大家？安子 say 張來了。客家風情由客家委員會監製。 We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.